Shiva is the only film which doesn't have a story actually. ఇప్పుడు చూడు వాడు వచ్చాడు, ఎవరు అమలాని కొట్టాడు, ఆడు ఇంకోటి తీసుకొచ్చాడు, ఆడిని కొట్టాడు, మళ్ళీ ఇంకోటి ఆడిని కొట్టాడు. అట్ సమ్ పాయింట్ టైం ఈ వెంట్ అవుట్ అండ్ ఎక్కడో చోట ఫినిష్ చేయాలి కాబట్టి It doesn't have a story, but it's a man standing up for his rights. That is a character, that is the thing. That is the character that caught. So what happens, Sandeep, I feel the lesser the story, you have more time to build a scene. If you see many of the Shiva's action scenes, ఎవరికో ఫోన్ వచ్చింది, అలాగే ఫోన్ వచ్చాడు, నాగార్జున సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాడు, all this is only one sequence. And it is coming from here to maybe around 10 minutes ఉంటుంది దానికి రిలేటెడ్, ఆ సీన్కి రిలేటెడ్. Because of that, you have the time to relish and feel the impact of it. But the one moment that too much of story is there. See, one of my favorite cuts in అంటే ఇప్పుడు నరేషన్ ఇలా ఎత్తారు క్లోజ్ అప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అండ్ టక్ అని కొడగానే టక్ అని డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. And Nagarjuna comes, he sees them and cut to బయట అటు చెప్తాడు, నడుస్తూ ఇరానీ కఫేలో గ్లాస్ బ్రేకింగ్. ఫైట్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు అది మనం మామూలుగా ఎలా చేస్తారు, ఎవడో నా పరిగెత్తుకొచ్చి నాగార్జున నరేషన్ కొట్టారంట, ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు, మళ్ళీ అక్కడ కారు వచ్చి ఆగి అక్కడ దిగి దాంట్లోంచి మెట్లెక్కి పరిగెత్తి, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద థింగ్ దే డు. బట్ having taking a liberty of tuck 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 and nalu cheptundi. That's very effectively. I basically understood that from a Charlie Chaplin film. I saw a 1921 film. అదేంటంటే బిగినింగ్ షాట్ ఒకటి వచ్చి ఒక జైలు బయట కెమెరా పోస్టర్ అంటిస్తాడు, అండ్ ఆ పోస్టర్ ఈ చార్లీ చాప్లిన్ జైలు క్లోజ్లో ఉంటాడు. దాంట్లో కట్ చేస్తే ఎవడో ఒక లేక్ నుంచి స్నానం చేసి బయటకు వచ్చి ఒక ఫ్యాట్ గా ఈ సడన్లీ సీస్ అండ్ కెమెరా టిల్స్ డౌన్, జైలు క్లోజ్ ఉంటాయి. కట్ చేస్తే స్టేషన్లో చార్లీ చాప్లిన్ ఓవర్ సైజ్ క్లోజ్ ఈస్ గెటింగ్ ఆన్ టు ఎ ట్రైన్. అంటే 3 షాట్లో ఆ జైలుని తప్పించుకుని ఎవడో బట్టలు దొబ్బేసి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడని చెప్పి. సో అండ్ ఐ ఫెల్ట్, బట్ ద వన్ థింగ్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ ద స్టే ఆన్ ద ఫేస్. ఇప్పుడు ఆయన కొట్టాడు, కట్ అని తెలిసి నాగార్జున మొహం మీద స్టే ఇచ్చాను. Even if they comes as a jerk, but when they see, they have the time to see the emotion on Nagarjuna's face. That is why it works. కానీ ఇప్పుడు ఇది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు పరిగెత్తుకొచ్చి చెప్పి నాగార్జున పరిగెత్తుకేంటి అని, I don't think it will be the same film, though it is the same story. Because eventually film is an emotional impact. It is not about telling the story. And also on top of that, like character, if he is not ఒక మెలో డ్రామాటిక్, లైక్ సుధాకర్ ఈజ్ క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్, ఆ మ్యాన్ థక్కని ఈస్ గాట్ ఎ ఫేస్ జస్ట్ లుకింగ్ సాడ్. దట్స్ ఇట్. ఆ బయటకు వచ్చి కూడా మళ్ళించన్నది మాత్రాన వాణిని చంపితే రేపు గణేష్ బాబు లాజిక్ మాట్లాడుతున్నాడు. యూనో anybody at that time or even now expect Nagarjuna to go running to wherever Raghuvaran is to kill him. But the logic దాని మూలాన ఏం అవ్వదు అనే లాజిక్ తోటి ఆగాడు కానీ భయంతో ఆగలేదు అనేది యూ డోంట్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, పీపుల్ విల్ ఫీల్ ఇట్. మళ్ళీని చంపాడన్న కోపంతో నేను భవానీని చంపితే వ్యక్తిగతంగా నా పగ తీర్చుకోవడమే తప్ప ఇంకేమీ జరగదు. ఈ భవానీ పోతే రేపు గణేష్ భవానీ అవుతాడు, లేకపోతే ఇంకొకడు. దీనికి సొల్యూషన్ భవానీని చంపడం కాదు, అలాంటి గూండాల్ని పుట్టిస్తున్న వ్యవస్థను నాశనం చేయాలి. The number of shots used to tell a scene in Shiva are very less compared to a regular cinema. Even compared to a blockbuster film also, you convert so many things in. And a conventional scene lo, if you use 25 shots, you are using only 7 or 6. Yeah, but what we noticed at that time, and we were also talking about it, Vanga, that though the shots were less in that scene, the number of scenes were high. Every 30 seconds, 45 seconds, it cuts. Goes off to Charlie Chaplin explain moves. And also you see that gave the pace to the film, I believe. Pace of Shiva came from the number of shots, locations, moving. And sir, one more thing I want to tell you, because after seeing it so many times,
So many new things are there in Shiva. One thing is very dialogue is so simple. Yeah. అంటే శివ అంటే వీడే. శివ అంటే ఈడే. రాడ్స్ తీరా. చిన్న రాడ్స్ తీరా. చిన్న రాడ్స్ భవానీ గడికి చెప్ప బచ్చా వేసేలేదని కాలేజ్ సంథింగ్ వెరీ ఆల్ సింపుల్ లైన్స్. ఇకపోతే ఆ భవానీ గాడు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే వాడినే వచ్చి చెప్పాను. నీలాంటి చెంచాగాళ్ళని పంపద్దని చెప్పు. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి డైలాగ్ పేపర్ మీద ఏంది డైలాగ్ అంటారు కావచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద సౌండ్ కట్ ప్రెసెంటేషన్ ఈస్ సో హై, సో ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద గేమ్ దట్ దోస్ డేస్ ఈవెన్ నౌ ఐ ఫీల్ దట్ డైలాగ్ సింపుల్ ఉండడం విచ్ వర్క్డ్. I feel for that kind of presentation any rhyming dialogue or any dialogue lanti dialogue will not work, I think. It was throughout it is simple. See, even Amala gar cheppadam, you know, why don't you shift to the hostel, why don't you do a part time job. Then you will say like nenu ila chestam ma anna feel avutadu. So now don't tell me I feel bad. Yeah. అన్ని మాటలు పడుతూ ఇంకా ఇంట్లో ఉండడం ఎందుకు? బయటకు వచ్చి ఏదైనా పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తూ చదువుకోలేవా? అది కాదు ఆశ, మా వదిలనే మాటలు నాకు తెలియదని మా అన్నయ్య అనుకుంటున్నాడు. నాకు తెలిస్తే ఫీల్ అవుతాడు. స్పోకెన్ లైన్స్ మామూలుగా మనం ఎలా మాట్లాడుతాం రియల్ లైఫ్ లో, దట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ డిడ్, బట్ అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ ద రిలేటబిలిటీ అండ్ కనెక్టివిటీ కమ్స్. మనం ఎలా మాట్లాడదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ an interesting thing, this Irani cafe setup we did, was someone told me Shiva is the first film ever where we saw Irani cafe. Everybody knows Irani cafe, you know. బట్ అప్పుడు కాలేజీలో అక్కడ కూర్చునేవారు కదా. ఐ రిమెంబర్ గోయింగ్ టు ఇరానీ కఫే. కరెక్ట్ యా, ఆల్ ద టైమ్. So even that kerosene stove effect was super. మనం ఉన్నలాంటి కాదు, మనం ఉన్నలాంటి మనం చూసిన లాంటి చోట జరుగుతున్నప్పుడు బిలీవబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది బికమ్స్. And Shiva is the first film where the ambassador cars became popular, right? You know, and they look like characters. And sound started opening sound, you know. Because all these Vijayawada first time the convoy started. No, Vijayawada rowdీలు అందరూ ambassador కార్లు తిరిగారు. Sir, even for a villain to throw a challenge also, పెద్ద డైలాగ్స్ పెద్ద ఒక రకంగా ఉండదు. ఇది జస్ట్ నానాజీ ఆ చావు ఎంత భయంకరంగా ఉండాలంటే జస్ట్ వన్ ట్రాక్ అప్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్, దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ స్ట్రైట్ ఫేస్. ఆ షాట్లో నేను తీస్తున్నప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అది కొంచెం ఒక చిన్న లైట్ స్విచ్ ఏదో అంత సిమెంట్ ప్యాచ్ ఉంది ఏదో, ఐ థింక్ దే డిడ్ సమ్ రిపేర్ ఆర్ సంథింగ్. రమ్మది చూడటానికి అసహ్యంగా ఉంది, అది కొంచెం కవర్ చేద్దాం రఘువర్ అని ఫేస్తో అంటే నేను ఇంకా విజిబిలిటీ పెట్టింది. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ భవానీ. అక్కడ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేయకూడదు.